Well, that's the setup right now, and people are prepping for the launch event. আমরা শিফট করি এবং 2001 সালে প্রথম পালসার আমাদের এখানে আসে। 2001 সালের পর থেকে পালসারে নিয়ে আমরা মার্কেট লিডার হই, which is 0 to 60 comes up in only 4.02 seconds. Hello guys, good evening and welcome back to my YouTube channel. This is Professional Banerjee and you are watching Automania. Guys, I am at Banerjee Bajaj at the launch of the brand new motorcycles from the Pulsar series. Yes, it is about the Pulsar 250 twins. So stay tuned to the video for exciting updates on this motorcycle. And if you like what we do, don't forget to like, comment, share and subscribe to Automania guys. So let's get started with the launch event of the Bajaj Pulsar F250 and N250. Well, that's the setup right now, and people are prepping for the launch event. Well, it's going to be a grand launch guys, and the first in southern part of Bengal. And do stay tuned to the video for this live launch. By the way, the live was done yesterday, and it was in my FB page. Those who have not watched that live, this video is for you, for on my YouTube channel, for my viewers. You can just watch the video, and I hope you will like the details I'll be providing you about this motorcycle in the live launch. Well, the details, ride review and other details, technical specifications review will be coming out very shortly on this channel. The videos will be separate for F250 and the N250 from Bajaj. Well, stay tuned to Automania for those detailed video. I hope you like it, and if you like our content, do subscribe it. Don't forget to press the bell notification bell icon, and so that you get my update instantly. আমরা এখানে উপস্থিত হয়ে এটা লঞ্চিং করব। পালসারের জয়যাত্রা শুরু হয় 2001 সাল থেকে। বাজাজ এবং পালসার একে অপরের সঙ্গে আঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত, এবং বাজাজ আজকের দিনে 70টা দেশে আমরা এক্সপোর্ট করে থাকি, যার মধ্যে 35 থেকে 36টা দেশে আমরা মার্কেট লিডার। এবং বাজাজের এই বাজাজের যখন আমরা শুরু করি তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি উই আর দ্য ম্যানুফ্যাকচারার অফ স্কুটারে ছিলাম প্রথমে, তারপরে স্কুটার থেকে আমাদের আস্তে আস্তে মোটরসাইকেলে আমরা শিফট করি এবং 2001 সালে প্রথম পালসার আমাদের এখানে আসে। 2001 সালের পর থেকে পালসারে নিয়ে আমরা মার্কেট লিডার হই এবং এখনো পর্যন্ত আপনারা দেখে থাকবেন আপনারা এখানে আপনারা ট্রিপ মিটার পেয়ে যাচ্ছেন। ইয়েস, দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্লাইড। অ্যাভারেজ ফুয়েল এফিসিয়েন্সি দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে আপনারা পাচ্ছেন ডিটিই, ডিসটেন্স টু এমটি পাচ্ছেন, অ্যান্ড আইএফই পাচ্ছেন। আপনার সেই মুহূর্তে যখন গাড়িটা চালাচ্ছেন আপনি কত মাইলেজ পাচ্ছেন, এই তিনটে বিশেষ জরুরি জিনিস আমরা স্ক্রিনে তুলে ধরছি। ইনবিল্ট মোবাইল চার্জিং পোর্ট। সো আপনি যখন গাড়ি চালাচ্ছেন, লং ডিসটেন্স ড্রাইভিং করছেন, আপনার যদি গাড়ির উত্তর আপনাদের দিয়ে দিয়েছেন। চলুন এরপর অবশ্যই আমি আরো একজনকে ডেকে নেব, যার কিছু ইম্পর্টেন্ট রায় এবং এক্সপিরিয়েন্স আমাদের সঙ্গে তিনি শেয়ার করবেন। আমি কথা বলছি আমাদের চিফ গেস্ট মিস্টার প্রফুল ব্যানার্জি, ব্লগার। ওনার জন্য আমার জোরে হাততালি হবে, এবং উনি অ্যাসোসিয়েটেড বাই অটোমেনিয়া। চলুন স্যার, থ্যাংক ইউ। Thank you everyone, and good evening Durgapur. I said good evening Durgapur, and welcome everyone for the launch event for the Pulsar 250 series. And ছোটবেলা থেকে আমরা যখন বড় হয়েছি, যখন ক্লাস 7, 8 বা 9, 10 ছিলাম, একটা কথা নিয়ে বারবার ঘরে ঝগড়া করতাম, আমি বড় হয়ে কিন্তু মা পালসার কিনবো, আমাকে পালসার চাই, আমাকে পালসার কিনে দিতে হবে। সো দ্যাট ওয়াজ ব্যাক ইন 2001 or 2003, আর আজকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি 2021। এত বছর পরে উই আর স্টিল টকিং অ্যাবাউট পালসার, which means it has a value, it has a brand value which we all know. We were always mad about the thrilling performance that Pulsar provided us over the years, and things haven't changed a bit till now. And Pulsar bole amra jante pari why we are riding Pulsars, because of the thrill it provides, because of the madness Pulsar is providing to us, the ground defying stunts which we can do on Pulsars, the modern technology, the cutting edge technology, the madness, the craziness, the performance. That is what makes the Pulsar a brand, a legendary brand by itself, by Bajaj. And next comes is the way the Pulsar motorcycles is updated in the year 2021. Pulsar has taken this thrill to a next new level now, and now in 2021 with the updated new N250 and F250, this is the biggest ever engine fitted on a Pulsar motorcycle. And guys, when we hear the word Pulsar, दिल धड़कना ज़्यादा बढ़, स्पीड बढ़ जाती है। मतलब अभी से नहीं, since we were young in school days,
Pulsar has a very special place in our heart. And when we talk about the technical specifications and the main pillars this motorcycle is built on, first thing is the thrill. जो मैंने अभी कहा, the thrill that this motorcycle provides, the design. Next thing is the performance of the technology, and the last thing is the safety and engine performance, which is really very important nowadays because in 2021 nowadays riding का craze बहुत ज़्यादा बढ़ गया इंडिया में. Riding is all we want. We want to go out for longer rides, on Sunday rides, city rides, even longer tours. ये पहले नहीं था. In the last 3 to 4 years, this has came up tremendously in India, and we as riders, we really love riding and going to unknown places, exploring unknown places. And Bajaj Pulsar and Bajaj and Pulsar came out with Pulsar to solve many of our problems. Now first let's talk about the engine which is coming with this motorcycle with 250cc of displacement, and that's providing a max power of 24.5 PS at around 8750 RPM, which translates to a higher power at very lower RPMs, which means overtaking isn't a problem anymore. And now next is the torque with 21.5 PS Newton meters of max torque at as low as 6500 RPM, which means slow speed में overtake करना, low gear में overtake करना is a piece of cake right now. जब आप लोग when you people are waiting and stopping in any red light or red signal, overtaking कोई problem ही नहीं है. Just drop a gear and disappear. Talking about disappearing, कैसे disappear होना है? It brings me to the point of acceleration, which is 0 to 60 comes up in only 4.02 seconds. Guys, 4.02 seconds 0 to 60. It's a really fast and freaking fast motorcycle. ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि 4 seconds में 60 is not a piece of cake. And Bajaj Pulsar has been the #1 motorcycles in India since ages and has set a benchmark for other motorcycles in the automotive industry in India, especially in this segment. And now with the updated game, Bajaj has a winner on their hands. 1,40,000 for this Pulsar starting from 1,40,000. And guys, I am very privileged to be a part of this journey, and I thank Banerjee Bajaj for bringing me here to give a small talk about this motorcycle. I really thank everyone. Thank you everyone, and lots of love. Thank you. Thank you, Durgapur. So we are going to get lots of thrill experience with exclusive safety features, obviously with and this price. So don't miss this opportunity as fast as obviously. Very reasonable head of Bengal, thank you. Thank you for coming here, Mr. Banerjee sir, and Mr. Warner Banerjee sir, please. Sir, Mr. Portion Banerjee, would you guess please? And Mr. Devorshi Bhattacharya, finally I get his name on. So, and Mr. Shudev Pal. 3, 2, and 1, left.
obviously offline. That's the cake, guys. আপনাদেরকে বলবো অবশ্যই Lovely, lovely. হাই করে দাও সেম গাই ফ্রম কেটিএম ইন ফাইন পালসার वॉइस ज्यादा आ गया मेरे पास माइक लगा हुआ है so the voice was too low. Well guys that's bring me to the end of the launch event of the Bajaj Pulsar 250 series. I hope you liked it. If you like what video, you know what to do. Just like the video, share the video with your friends and subscribe to Automania guys for content like this. And yes, don't forget to press the bell icon so that you get the update immediately I upload the video. That's it for this episode. It's time to wrap up. I will see you in some other episode with some automotive or technical content. Till then, as I always say, wear your helmets when you're riding, wear your seat belts while driving, and never drink and drive. This is Banerjee. You are watching Automania. These are the latest Pulsars. Signing off. Ta-da!